என் பேரண்ட்ஸ் வந்து சொன்னாங்க, no, CA is not the course for you. You don't have the determination, courage to do it. And as a girl, why do you want to take so much, stress? You told me you cleared foundation in first attempt. Yes, the full credit goes to my 12th standard accountancy sir. 14 hours outside house, that too just after your COVID. Suddenly change ஆகும்போது it was very difficult to change, but I had to do it. இது do or die attempt னு சொன்னதுல இருந்து இந்த attempt கிளியர் பண்ணலனா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்களோன்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருந்தது. அதனாலேயே நான் குரூப் 1 Jan 25ல கிளியர் பண்ணிட்டேன் சார். Hey guys, welcome back to season 2 of the CA Classroom podcast. This time we have students who have become successful in Jan 25 exams. Today we have Ft.Shalini, and in her journey we're going to emphasize on two important things. Shalini in initial few attempts did a mistake of not writing a lot of tests, and in Jan 25 she wrote a lot of tests which changed the result. She's going to share her experience on that, and more than this, why she's here is because for Shalini, her family support was on and off. So for a lot of students, for some students, they have an extreme family support. Some may not have the full family support. And for her, there was one thing where her mom said, Jan 25 is your last attempt. Either you pass pannalana, you CA quit pannun solli. So she's going to share about how her family support actually motivated her to do well in exams. So welcome Shalini to the podcast. Thank you, sir, for the wonderful opportunity. I mean, I'm so happy and I'm so grateful for it. Yeah. So hi Shalini, please we'll start off with your journey. How did you pick CA? So 8th standard varikume it was my ambition was to become a doctor, and I had no other opportunities in nanachiட்டு இருந்தேன். So I only thought doctor is the only job or career in my life abdin. So that's when my tuition teacher, she's a CA, she told that there's a world called commerce and adulla vandu there's a course called chartered accountancy and all that. So அதை search பண்ணும்போது it was so unique that my family is fully science grads. So ஒரு காமர்ஸ் கிராடா நான் வரும்போது it felt unique. So அதனால காமர்ஸ் எடுத்தேன். But in 11th and 12th I had so many mean comments attacking me from all different sides, and அது not just me, என் அம்மா தான் ரொம்ப அட்டாக் பண்ணுச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன். So I wanted to prove them that commerce is not for failures and we can become very big people when you do commerce. So society has this traditional myth that science da adukunu, commerce la career illa, and being from a family like you said with full of science background, it was a challenge for you to get into commerce. Yes, exactly. Super. Okay, so neenga 12th mudichirpinga and then you have entered CA. So most people after finishing 12th have a dilemma on the only CA பண்ணணுமா இல்ல காலேஜும் போய் CA பண்ணுமா. What did you want to do? I wanted to only go for CA. I didn't want to take the burden of college. நான் காலேஜ் எப்பவுமே burden-ஆ பார்த்தேன். ஏன்னா I would never have friends in school and all. So enjoyment-ன்றது friends இருக்கும் போது தான். So when I don't get friends, why do I have to take that burden? Because collegesல நிறைய projects தருவாங்க and நிறைய tests, நிறைய exams, which is so stressful when you take CA as a course. ஸோ அதனால நான் ஃபவுண்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணேன். பட் எங்க அப்பா என்ன எப்படியோ கன்வின்ஸ் பண்ணி காலேஜும் சேர்த்து விட்டாங்க. உங்க அப்பா வந்து நீங்க டெஃபினட்டா காலேஜ் போகணும்னு சொல்லி 100%. எஸ், ஒன்னு எடுத்தா CA அண்ட் காலேஜ் எடு, இல்லனா காலேஜ் எடு, இல்லனா கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்ட்டாரு. ஓகே, ஸோ நீங்க உங்களுக்கு CA வேணும், ஸோ நீங்க CA வித் காலேஜ் எடுத்தீங்க. தட் வாஸ் ஒன்லி ஆப்ஷன். எஸ். Okay, but given a choice, நீங்க CA மட்டும் பண்ணிருக்கீங்க. Yes. Super. So tell me about college life, because நிறைய students, including me when I was a student, we always regret not joining college, looking at all these movies. College life na செமையா இருக்கும்டா அப்படின்னு யோசிப்போம். How was college for you? But I never regretted that. எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லைன்றா ஐ தாட் ஒன்லி எஜுகேஷன் இஸ் மை ஒன்லி லைன், நோ என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் காலேஜ் டெஃபினெட்லி சேஞ்ச் மீ இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. என்ஜாய்மெண்ட்னா என்னன்னு காட்டினாங்க காலேஜில். ஐ காட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ காட் டு என்ஜாய் லைஃப். மேபி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 3 or 4 லெஸ் நம்பராக இருந்தால் கூட ஐ என்ஜாய்ட் மை காலேஜ் லைஃப். அதனாலேயே மேபி சிஏவை கொஞ்சம் லெட் டவுன் பண்ணணும் என்னமோ. So if you can go back in time, will you still join college and CA if you had the decision? கண்டிப்பா சார், college and CA. So thank your dad for it. கண்டிப்பா, he made me regret my choice. Okay, super. So now let's come back to CA journey. So you told me you cleared foundation in first attempt. Yes. Congratulations. அது வந்து the full credit goes to my 12th standard accountancy sir. Accountancy and economics வந்து நான் ஃபவுண்டேஷன்ல வந்து ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டேன். And I felt it easy because ஒரு பில்டிங்கோட ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது அந்த பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். And he built that foundation really strong. இப்போ கூட அவரோட நோட்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது all that memories flashes. If you don't mind sharing which school and the teacher's name? So school வந்து பாரத் சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல், பட் டியூஷன் வந்து அடையார்லயே மனோ
மனோ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு super. சார். இது வெரி எக்ஸ்ட்ராடினரி சார். Super. ஈவன் நவ் நான் வந்து ஃபெயிலியர் ஃபேஸ் பண்ணதுக்கு போது ஜான்வரி செப்டம்பர்ல he called me, he talked me, he mentored me the whole time, and then அவருக்கும் success was a very big happiness. That's awesome. I mean, huge thanks to Manu sir for building your foundation. Exactly. So with that you done with foundation, but CA la pathina the real CA is CA Inter. Yes. So can you tell us a little bit about your CA journey? Especially I want to talk about the initial few attempts where it did not go well for you. Can you throw some light on that? So my first actual attempt was November 22. Okay. The attempt that I can give was so that time I had my offline college and offline CA classes. ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருக்கும்னா 6 நான் 5 AM எழுந்தாதான் I can come back home at 7 PM. It was a tedious process. So 14 hours outside house, that too just after your COVID. 2 years நம்ம கோவிட்ல வீட்டில் உட்காந்து we are used to it, and சடனாக சேஞ்ச் ஆகும்போது it was very difficult to change, but I had to do it. ஸோ பண்ணேன். ஸோ அந்த டயர்ட்லேயே வந்து ஐ வில் ஸ்லீப் ஃபார் 8 hours and I had no time to prepare for CA. Okay. அதனாலேயே காலேஜ் ஒர்க்ஸையும் விட முடியாது பிகாஸ் ஐ didn't want to keep arrears in college. ஸோ காலேஜ் அண்ட் இந்த கிளாஸஸ் போகிறதுக்கே டைம் கரெக்டாக இருக்கும் போது ஐ தாட் ஓகே லெட்ஸ் நாட் கிவ் November 22 பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் ப்ரிப்பேர்ட். அண்ட் டிடி வந்து அந்த கிளாஸஸில் எடுத்தாங்க, பட் எனக்கு அது சுத்தமாக புரியலன்றனால ஐ வாண்டட் டு கிவ் அப் November 22. தென் கேம் November 23. November 20. Before I go there, I think DT is one subject which everybody is scared. Yeah. நீங்க November 22 skip பண்ணிட்டீங்க. Yes. Yeah. After that November 23 தான் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா ஐ டிட் நாட் ப்ரிப்பேர். November 22 ஸ்கிப் பண்ணனே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கணும், பட் ஐ டிட் ப்ரிப்பேர். அண்ட் மார்ச்ல தான் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் November 23. அப்போ வந்து டிடி கிளாஸை சேர்ந்து ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்டடிங். அந்த கிளாஸ் செப்டம்பர்ல முடிஞ்சது. அண்ட் ஐ ஹேட் டு கோ த்ரூ காலேஜ் ஆல்சோ, அண்ட் இட் வாஸ் லைக் last year of college. So pressure was on, projects, tests, exams அப்படின்னு. அண்ட் கல்ச்சரல்ஸும் இதுக்கு மேலே நிறைய இருந்ததுனால அகெயின் நான் ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணல. டிடி மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். தி அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வேர் செப்டம்பர் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே புக்ஸை திறக்கும் போது ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் வேர் லைக் ஏலியன்ஸ். நான் படிச்சேனான்ற மாதிரி இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து November 22 ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க, May 23 பிளானே பண்ணல, November 23 ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க. November 23, yeah. என்னாச்சுன்னா my college exams were there, semester 5 exams. The same day my CA exams were there, and my mom had to undergo a procedure on the same exact day when my accounts exam started, the November 2nd. So the easiest option to give up was CA inter because அதுலதானே arrears எதுவுமே இல்லை. So you can even take how many ever attempts you want to clear. So அதை அப்போ give up பண்ணேன். So that time என் parents வந்து சொன்னாங்க, no, CA is not the course for you. You don't have the determination, courage to do it. And as a girl, why do you want to take so much, stress? Live your life, do MBA, HR, enjoy your life. அவ்வளோன்னு சொன்னாங்க. And then okay, so நீங்க November 22, May 23, November 23 because you skipped, parents were like quit this course, enjoy life and get married. Yeah, MCom or MBA பண்ணிட்டு enjoy your life அப்படின்னாங்க. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கும் என்னையே அறியாமையா இல்லை, மேபி I thought to myself, I became so angry. Why are you cheating yourself? You wanted to do this. It is your passion. Why do you want to cheat yourself? அப்படின்னு கோவம் வந்தனால I also agreed to their option and gave up CA for like those 6 months. MCom தான் நமக்கு, and காலேஜ்ல வந்து கேட்டோன்னே கொடுத்துருவாங்க எனக்கு. Okay, so நீங்க MCom ஜாயின் பண்ணீங்க, BCom முடிச்சிட்டு MCom ஜாயின் பண்ணணுன்ற முடிவுக்கே வந்தாச்சு November 23ல. And then காலேஜ் போச்சு, எண்ட் ஆஃப் 6th செமஸ்டர். டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வாட் யூ கோயிங் டு டூ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஐ செட் MCom. ஸோ ஆர் யூ கோயிங் டு பிகம் அ டீச்சர் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நோ அப்படின்னு சொன்னதுக்கு MCom இஸ் ஒன்லி ஃபார் டீச்சர்ஸ், யூ ஃபாலோ யோர் பேஷன். உன் பேஷன் CA தான் எனக்கு தெரியும், ப்ளீஸ் கோ ஃபார் இட் அண்ட் யூ ஹாவ் த பொட்டென்ஷியல் டு டூ இட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ திருப்பி அதை பற்றி யோசிச்சு அம்மா கிட்டயோ அப்பா கிட்டயோ கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு April 24 லாஸ்ட் வரைக்கும் ஆயிடுச்சு. Okay, so sorry to cut you off, but if I have get it correctly, so this is a journey where November 23 is the last attempt in whole syllabus. You were in a scenario where from family side they asked you to quit CA. You almost joined MCom. Yeah, almost. And then new syllabus came with a lot of changes, and now it's in May 24. So what was that turning point? I think you told about your teachers in MCom, yes, but I want to talk about it again. What was the turning point in this tough time that where you decided, okay, I'm going to come back to CA and do it? So
சேஞ்சிங் பாயிண்ட் என்னவா இருந்துச்சுன்னா மை டீச்சர் ஐ வென்ட் டு மை டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆஸ்க் இது சொன்னேன் தட் ஐம் கோயிங் டு டேக் எம்காம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தே செட் எம்காம் இஸ் ஒன்லி ஃபார் டீச்சர்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பிகம் அ டீச்சர் ஓகே பட் ஃபாலோ யுவர் பேஷன் இஸ் டு பிகம் அ சிஏ டூ இட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So this was which time period? In March last week. 2024. Yeah, 2024 March. So again it was too late to go for May exams. Yes. And yeah, advanced accounts fully new for me. ஏன்னா நான் வந்து ஒன் குரூப் தான் எடுத்தேன் அப்போவும், செகண்ட் டைமும் ஒன் குரூப் தான் எடுத்தேன். தட் இஸ் திஸ் செப்டம்பர் 24க்கும் அதான் எடுத்தேன். ஸோ அப்போ கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கே ஏப்ரல் லாஸ்ட் வீக் ஆயிடுச்சு. மே ஃபர்ஸ்ட் வீக் தான் ஜாயின் பண்ண கிளாஸஸ். ஜாயின் பண்ணிட்டு இட் வாஸ் ஸோ ஸ்மூத் அன்டில் ஜூலை. So which was your அப்போ we have been talking about skipping attempts. Yes. எப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதுனீங்க? Which attempt was when you wrote the exam? September 24. Okay, September 24 when you wrote the first exam. So how did that go? ஸோ அது வந்து இப்போ மே ஃபர்ஸ்ட் வீக்லேருந்து ப்ரிப்பரேஷன் போச்சு. ஸ்டில் ஜூலை இட் வாஸ் ஸோ ஸ்மூத் பிகாஸ் நான் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவேன், கொஞ்ச நேரம் படிப்பேன், சம்ஸ் போட்டு பார்ப்பேன், தென். பட் ஆகஸ்ட்ல தேர் வாஸ் ட்ராமாவோட பீக்னே சொல்லலாம் அந்த மாதம். இட் வாஸ் ஸோ ட்ராமேட்டிக் தட் ஐ cried every day and all. It was so traumatic. I don't want to go through it again. So September and then 2 weeks, last 2 weeks இருந்துச்சு. So I just roamed everywhere. அண்ணா லைப்ரரி போய் படித்தேன். And then to my friend's house I went and studied. எப்படியும் அந்த 2 weeks படித்து செப்டம்பர் எக்ஸாம் அப்போது அந்த 2 weeksக்கு முன்னாடி தான் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க I was crying every day. அப்போது ஒரு நாள் கூப்பிட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ இப்படி அழுதுகிட்டே இருந்தேன்னா சிஏ விட்டுடு, வேணாம் எதுக்கு உனக்கு அப்படின்னாங்க. தென் ஷி டோல்ட் ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். January 25 இஸ் யோர் லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். அதுக்கப்புறமா சிஏ விட்டுடு. யூ நாட் கோயிங் டு கிவ் செப்டம்பர் அட்டெம்ப்ட், லீவ் சிஏ. பட் இஃப் யூ ரைட் செப்டம்பர் 25 அண்ட் ஃபெயில் ஆனால் கூட பரவாயில்ல, சாரி செப்டம்பர் 24 ஃபெயில் ஆனால் கூட பரவாயில்ல, ஐ வில் கிவ் யூ தட் Jan 25 attempt. Okay. You have to go and try. Okay, so here is a case where because you kept skipping attempts, your mom was like, நீ செப்டம்பர் 24 எழுதினாதான் you can continue CA. Yes. ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல பட் எழுதணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால நீங்க போய் எழுதிட்டீங்க எக்ஸாம். Yes. Okay. 2 weeks preparation இருந்துச்சு. அந்த 2 weeks I gave my fullest and I went and What happened to the results? Did you expect anything? நான் ப்ரெடிக்டே பண்ணிட்டேன் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அன்சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு. நான் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்ச உடனேவே சொல்லிட்டேன். அண்ட் தென் ஓகே சரி ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும்ல ஜான்வரி, அதுவும் பண்ணல. சும்மா ஜாலியாக ஃப்ரீயாக தான் இருந்தேன் பிகாஸ் தட் மந்த் வாஸ் நார்மல். இட் வெண்ட் ஆன் October. Suddenly, after skipping so many attempts, September 24 was the first time you wrote, but because of that trauma you said, you expected you will not clear and you didn't clear. Yes. I think this was one day before Diwali. Yes. And what happened after that? Diwali. After Diwali எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா, Jan 25 is your last attempt. It's a do or die attempt மாதிரி, last attempt. If you're not going to clear CA inter group 1 in Jan 25, quit CA. Okay, so your mom said Jan 25 நீங்க பாஸ் பண்ணா CA quit பண்ணணும். Okay. So how did you handle that and how was the preparation? So அப்போ தான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்டடிங். நார்மலாக ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்டடிங் அண்ட் அப்போது வந்து மேம் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்க தட் எக்ஸாம்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்கூல்ஸில் வந்து எப்படி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் லைக் மிட் டர்ம், ஹாஃப் இயர்லி, குவார்ட்டர்லி அப்படின்னு நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதுனால வி கெட் தட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் அண்ட் ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் ஆர் லைக் கேக் ஒர்க். ஸோ அதே தானே நம்ம சிஏக்கும் அப்ளை பண்ணணும். அப்போ தான் ஓகே இட்ஸ் ரைட் மீ ஓகே let's take up some test series and பார்க்கும்போது you had a test series, Dheera test series, and it was so affordable also, so I took it up and எல்லா டெஸ்ட்டுமே எழுதணும், ஷெட்யூல் பண்ண டேட்ல எழுதணும்னு நினச்சா கூட I was not able to write, but anyways I completed all the tests. Super. And the preparation went on smooth. Jan 25 எழுதினேன் and then I expected that September 24 ஓட Jan 25 ரொம்ப நல்லாவே எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னனால and then it became successful. What was the score in Jan 25 for being successful? 150. You got exactly 150. 1 mark this side. Oh my You God. should have quit CA and you got exactly 150. And that's called destiny. Like you were meant to do CA. And not just that, all subjects 50, 50, 50. That was... Oh yeah. So you got 50, 50, 50, 150. Yes. Super. So நான் அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. That day I was so nervous. என் ஹேண்ட்லாம் அப்படியே கல்லேருந்து ஷேக் தான் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஃபுல்லாகவே. ஏன்னா it was literally do or die. எங்கள் அம்மா அன்னைக்கும் சொன்னாங்க, if you're not going to clear this attempt, please quit CA.
அண்ட் கோ ஃபார் MBA. டான்சிட்க்கு அப்ளையும் பண்ணியாச்சு. எவ்ரிதிங் வாஸ் டன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது ஐ வாஸ் ஸோ நர்வஸ். ரிசல்ட் வந்த உடனே செக் பண்ணேன். சக்ஸஸ்ஃபுல் பார்த்துட்டு ஒரே அழுகதான் ஒரு சைடு போயிட்டு. பட் எங்க அம்மா தான் பார்த்துட்டு என்னது இது வந்து சும்மா அந்த மார்க் ஷீட்டா இல்ல ரியல் மார்க் ஷீட்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிகாஸ் எவ்ரிதிங் 50-50 எப்படி வந்தது. ஸோ அப்பதான் நாங்க 2 பேரும் யோசிச்சோம், 1 mark this side quit CA. So How was your dad's reaction after successful? he was the one who saw the result first. அதுக்கப்புறம் தான் நான் பார்த்தேன். But he was so happy. He said, you are destined to become a CA. Just go for it. இனிமேட்டு you won't take attempts அப்படின்னு பாசிட்டிவா he. So I think after this your family will fully support you in your CA journey. 100%. For sure. Super. Now, Shalini, I want to talk a little more about test series. So we had in Dheera test almost 250 students taking up Dheera test series. But the reality is, test series எல்லா டெஸ்ட்டும் எழுதுனா பாஸ் ஆயிடுவாங்க. Okay. But only a very few students stick to the process and write all the tests that they plan. And I think you are one of those students that நீங்க ஒரு பிளான் போட்டிங்க டெஸ்ட் எழுதணும்னு சொல்லி அந்த பிளான் யூ definitely not able to follow. But somehow நீங்க ரீபிளான் பண்ணி ரீஷெட்யூல் பண்ணி மெஜாரிட்டி டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சிட்டீங்க. Yes. So how did you handle that test? How did you tell yourself? Like many people என்னன்னா டெஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க. How do you tell yourself நான் டெஸ்ட் எழுதணும் and how did it help in results? So this factor of motivation வந்து நான் அந்த Jan 25 பாஸ் பண்ணாதான் I can pursue CA-ன்றதுனால தான் I put so much efforts. And secondly, போர்ஷன்ஸை முடிச்சாதானே எக்ஸாமே எழுத முடியும். ஸோ எப்படியா இருந்தாலும் போர்ஷன் முடிக்கணும் எனக்காவது ஒரு நாள். ஸோ டெஸ்ட் எழுதுறதுக்காகவே போர்ஷன்ஸை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும்னு அன்னைக்கு டெஸ்ட் எழுதணும்னு நினைப்பேன். பட் ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டூ. ஐ போஸ்ட்போன் டு த நெக்ஸ்ட் டே. ஆனால் அடுத்த நாள் கண்டிப்பாக முடிச்சுதான் ஆகணும்னு சொல்லி ஐ வுட் ஈவன் எக்ஸ்டெண்ட் த ஹோல் நைட் தூங்காமல் படித்து எழுதி எப்படியாவது முடிக்கணும் அப்படின்னு ஐ டுக் மை எஃபர்ட்ஸ் டு ரைட் த டெஸ்ட். So any message, Shalini, for students who don't take test series from someone who has taken test series and seen success? ஸ்கூல்ஸில் வந்து டெஸ்ட் வந்து மேண்டேட்ரி. யூ கான்ட் ஸ்கிப் எனி டெஸ்ட். லீவ் போட்டால் கூட திட்டுவாங்க. பட் சிஏல வந்து இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்ரின்றனால வி ஆர் வெரி லேசி டு நாட் ரைட் டெஸ்ட். பட் டெஸ்ட் எழுதினா தான் வி கெட் தட் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் பிகம் அ கேக் ஒர்க் ஃபார் அஸ். அதர்வைஸ் I don't think it's going to be easy. Sure. Shalini, I want to know, how did you get to know about my classes? So I joined May 24 I joined online academy where you were taking accounts. So adu மூலமா I searched your name. adu மூலமா தான் I got to know about your law, you're taking law and your YouTube channel and all. So adla நீங்க daily YouTube videos post பண்றது and your AS capsules that are now very much helped me. So I want to ask, since you're following the YouTube channel, we post every day one video. Yes. And after your September exams, how did those videos help you for your Jan exams, or any specific videos which you still remember? Even before January, August, I told I had a family trauma and all. So அந்த டைம்ல கூட உங்க வாய்ஸை கேட்டேன்னா அந்த கொஞ்சமாச்சும் ஐ வில் கெட் ஹாப்பியர். அண்ட் அது ஒரு டோஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஃபுல் டைம். அண்ட் அதான் AS capsules, marathons very much helped me. And your law book, I have to appreciate you for that. Few videos that I remember still now was the expected videos, expected questions, law and accounts ku kudukkறது. And then one video which I still even இப்போ கூட before the podcast me and my mom was talking about that law முடிச்சதுக்கு அப்புறம் DT நீங்க திட்டுனீங்க தெரியுமா, why are you still wasting your time seeing this video அப்படின்னு சொல்லி that video was super. So you save time instead of looking for law answers, went to DT. நான் law எப்பவுமே எப்படியா இருந்தாலும் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கறதா இல்லை. பட் நீங்க போட்டீங்க நான் அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணா சூப்பர். லாஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் ஷாலினி. ஸோ நீங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணீங்க. நீங்க ஜாயின் பண்ண அகாடமில வந்து டெஸ்ட் சீரிஸே வேணாம்னு சொல்லுவாங்க. பட் நீங்க அதை தாண்டியும் டெஸ்ட் சீரிஸ் எடுத்து நீங்க பாஸ் பண்ணீங்க. How did you decide to do that? So இந்த நிவேதா மேம் பேசின வீடியோ பார்த்தேன். And then I asked my mom about it. She said whatever she's telling is 100% true. Exams வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல கம்பல்சரி, பட் you're not writing here because you're lazy. So please take it அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. So yeah. Super. And that helped you to clear? 100%. Yeah, thank you. Shalini, many girl students go through this, that வீட்டில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா CA வேணாம், நீங்கள் கல்யாணம் படிக்கணும்னு சொன்னாங்க. You also had that. அதை எப்படி நேவிகேட் பண்ணி நீங்கள் CAல இருக்கீங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் MCOM படிக்கிறேன் சொல்லி அப்படியே டைம் வாங்கினேன். அதுக்கப்புறமா CAக்கு போச்சு. ஸோ CA பண்ணும்போது திருப்பி அந்த செப்டம்பர் அட்டெம்ப்ட் ஃபெயில் ஆனனால she said Jan 25 is your last attempt, do or die. If you do it, do continue அப்படின்னு சொல்லும் போது I had to
அந்த ப்ரெஷர் இருந்தனால ஐ ஹேட் டு கம்ப்ளீட் அண்ட் Yeah, so நீங்க ஜான் 25 எழுதலனா you would have gotten married அந்த ரூட் போயிருக்கும். So that was the motivation. இது do or die அட்டெம்ப்ட்னு சொன்னதுல இருந்து இந்த அட்டெம்ப்ட் கிளியர் பண்ணலனா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்களோன்னு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருந்தது. அதனாலேயே நான் குரூப் 1 ஜான் 25ல கிளியர் பண்ணிட்டேன் சார். Super. Thank you, Shalini, for sharing your journey. To ask one last question, what is your dream in life? To make my parents proud, sir. I think that's a dream for most of us, and thank you so much, and you definitely will make your parents proud. Thank you so much. My best wishes. Thank you again. Thank you.